அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு விஷன் அகாடமி யூடியூப் சேனல். விஷன் அகாடமி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா 30/4/2022 உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நம்ம என்டர் ஆயிடலாம். The first news, LIC 24 anchor investors show interest. So the proposed maiden public offer by the state-owned Life Insurance Corporation of India has received interest from more than 25 anchor investors, both foreign and domestic. An official said here on Friday. So LIC வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் பட்ஜெட்லேயே வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதோடைய எஃபெக்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 25 ஆங்கர் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஐசி மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டியிருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ under Securities and Exchange Board of India guidelines, there are 4 types of investors who can bid for shares during the IPO process. The first one, foremost one, is qualified institutional investors, commercial banks, public financial institutions, mutual fund houses, and foreign portfolio investors that are registered with the SEBI fall in this category. And underwriters try to sell large chunks of IPO shares to them at a lucrative price before the start of the IPO. Selling shares to qualified institutional investors go a long way in helping underwriters meet the targeted capital. So anchor investors அப்படினா யாரு அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா RQII who makes an application of over rupees 10 crore is an anchor investor. Such investors typically bring in other investors as well. Abhi 60% of shares meant for qualified institutional investors can be sold to anchor investors. So retail investors அப்படினா யாரு அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா high net worth individuals or non-institutional investors or individuals looking to invest more than rupees 10 lakh or categorized as HNS, that is high net worth individuals அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரைட்டுங்களா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா QIயில் தான் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க, அதில் தான் வந்து ஆங்கர் இன்வெஸ்டர்ஸ் தான் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கப்படுது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமி மே டேக் டில் ஃபினான்ஷியல் இயர் 35 to overcome COVID-19 losses. So the Indian economy may take more than a decade to overcome the losses caused by the outbreak of COVID-19 pandemic அப்படின்னு சொல்லிட்டு RBI Reserve Bank of India வந்து on report on currency and finance அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட்ல வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. The pandemic is a watershed moment and the structural changes catalyzed by the pandemic can potentially alter the growth trajectory. இந்த மீடியம் டேர்ம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட் டேக்ஸ் அரவுண்ட் 10 years to recover from the economic losses அப்படிங்கிறதுல டவுட்டே கிடையாது. அடுத்து core sector growth dips to 4.3% in March. Overall core sector's output had grown by a short 12.6% a year ago. Coal output contracted by a marginal 0.1% in March, while crude oil production shrunk by 3.4%, the sharpest fall in 10 months அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து ரேட்டிங் ஏஜென்சி ICRA experts IIP to grow about 3% to 3.5% அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, despite a slowdown in core sector output growth as well as a non-oil merchandise exports during March அப்படின்னு ரீசெண்டாக ICRA வந்து சொல்லியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அடுத்தது மதர் நேச்சர் a living being with a legal entity, மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. It will have rights, duties and liabilities like a living person, says Madurai bench, holding that it is the right time to confer juristic status to mother nature. So Justice S. Srimati of the Madurai bench of Madras High Court invoked the parents patriae jurisdiction and declared mother nature as a living being having the status of a legal entity அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேச்சர் இருக்கு இல்லைங்களா, இயற்கை வந்து ஒரு லைக் ஹியூமன் பீயிங்க்கு எப்படியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைட்ஸ் இருக்கோ அது மாதிரி வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இயற்கைக்கும் வந்து அந்த பவர் இருக்கு. அதே போல் ஒரு லைக் லிவிங் பீயிங் மாதிரி தான் நம்ம அதை ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஜஸ்டிஸ் ஸ்ரீமதி மதுரை பெஞ்ச் வந்து சொல்லியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அடுத்து கோர் செக்டார் growth dips to
4.3% in March அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இந்த நியூஸு. So the fertilizer production recovered to grow 15.3% year on year after 2 months of contraction, though this was on low base as output has declined 5% in March 2021. Cement production grow 8.8%, natural gas 7.6% and refined reported 6.2%. எல்லாமே recovery stageல இருக்கு அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து Lieutenant General V.S. Raju is new Vice Chief of Army Staff. So the Army's Director General of Military Operations, Lieutenant General V.S. Raju, has been appointed the next Vice Chief of the Army Staff. He will take over on May 1st, 2022, the Army said. The current Vice Chief, Lieutenant General Manoj Pandey, is set to take over as the next Army Chief on April 30. So this is the rare instance where a 3-star officer will be first taking over as Vice Chief before serving tenure as an Army Commander. As a practice in the Army, Vice Chief have for a long time been those who had already served as Army Commander. So Army Commander இருக்கிறவங்க தான் Vice Chief வருவாங்க. But இந்த டைம் Army Commander இல்லாத ஒரு person Vice Chief வந்திருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. However, Lieutenant General Raju will be taking first as Vice Chief and is expected to proceed as Army Commander later this year, an official stated. So there have been very few such instances in the past. Another official said. One such was former Army Chief General S.F. Rodriguez, who was Vice Chief of the Army Staff from November 1987 to April 1989. He served as Chief of the Army Staff from 1990 to 93. அடுத்து The Hindu Group bags Global Award. The Hindu newspaper இருக்குல்லைங்களா, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அவார்ட் கிடைச்சிருக்கு. என்னன்னு பார்ப்போம். The Hindu Group has won silver at the 12th edition of India chapter of the International Advertising Association Olive Crown Awards. It is for the second time that the Hindu Group has won the honor. The award was given to individuals and corporates who promote the message of sustainability. The Hindus Communication for World Wildlife Day on March 3, 2021 won in the press corporate category. The ad, conceived by Ogilvy, was part of the exclusive feature series in the Hindu, early said. So, Chief Revenue Officer of the Hindu Group, Suresh Balakrishna said, "We have time and again linked our voice to imperative environmental issues as we believe sustainability is the way forward." அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, Government approves Pawan Hans sale at rupees 414 crore valuation. The government on Friday approved the sale of its stake in Pawan Hans Limited, along with the transfer of management control to an entity called Star 9 Mobility Private Limited at a price of 211.14 crore rupees, bringing the firm's total value at rupees 414 crore. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பவன் ஹான்ஸ் ஹெலிகாப்டர் பேட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான ஒன்று. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஓஎன்ஜிசிக்காகவே வச்சுருந்தது. ஸோ ஆயிலுக்காக போயிட்டு அந்த குஜராத் மகாராஷ்டிரா சைடில் போயிட்டு வரவங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்காகவே பவன் ஹான்ஸ் வந்து செட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதில் இருக்கிறத கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அவங்களுடைய ஸ்டாக் வந்து விற்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது. ஈவன் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோலையும் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது. So the center had attempted the sale of Pawan Hans thrice earlier after the Cabinet Committee on Economic Affairs approved the sale of its 51% stake in the firm in late 2016. The process for the present transaction was kicked off in December 2020 when expressions of interest were invited from bidders. The winner bidder, Star 9 Mobility, is a consortium of Big Charter Private Limited, Maharaja Aviation Private Limited and Almas Global Opportunity Fund SPC, the Finance Ministry said. It is expected that the strategic buyer will revitalize the company by replacing the aging fleet through infusion of fresh capital and improve the performance of the company. அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டாக ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து சொல்லியிருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடுத்து the joint venture between the center and ONGC, which won 49% Pawan Hans offer helicopter and aero mobility services. It incurred losses for 3 successive years from 2018 to 2021. Pawan Hans has a fleet of 42 helicopters, 41 of which are owned by the firm and have an average age exceeding 20 years. So ரொம்ப ஒரு ஏஜ் ஓல்டு ப்ராப்பர்ட்டி தான் வந்து பார்த்தா பவன் ஹான்ஸ். ஸோ அதை வந்து மெயினாக ஓஎன்ஜிசிக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒன்று. அடுத்து வருண் செக்யூர்ஸ் 10 meter ஏர் பிஸ்டல் கோல்டு. சரண் சிங்ஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் வருண் தோமர் defeated Surinder Singh of Punjabi University in the men's 100 meter air pistol individual final to clinch gold in the Kelo India University Games on Friday. The women's table tennis team event, SRM University blanked Lovely. So that's all about today's current affairs. We will see on another class. So உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது TNPSC ப்ரிப்பேர் பண்றாங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. Thank you so much to everybody.